We begin this morning's service in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. For his grace and mercy. Begin to thank God for what he has done for you, for keeping you alive, keeping you among the living. Begin to thank him. Bless his holy name, adore him and worship him. In the mighty name of Jesus, thank him for all the things he has done for you. Thank him for keeping you. Even in the midst of this crisis, his faithfulness is steadfast. Thank him. Bless his holy name. Lift up your voice and bless the Lord. Lift up your voice and thank him. Lift up your voice and thank him. Lift up your voice and thank him. Lift up your voice. Lift up your voice. Lift up your voice. Heavenly Father, we thank you for grace. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Now lift up your voice, beloved, and ask that the blood of Jesus will wash you. In the mighty name of Jesus Christ, let every stain of sin be washed away. In the mighty name of Jesus, by the blood of Jesus Christ, the Son of the living God. Heavenly Father, we pray for your mercy. Heavenly Father, we pray for your grace. In the mighty name of Jesus Christ, let the grace of the Lord, in the name of Jesus Christ, take away every stain of sin in our lives. In the name of Jesus Christ, beloved, lift up your voice and begin to pray for this morning service. Lift up your voice and pray in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, that the power of the living God will be seen. In the mighty name of Jesus Christ, the Spirit of God and the presence of God will be made manifest. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, in the name of Jesus Christ, will experience God in this place this morning. In the name of Jesus Christ, wherever you are, in your home, in your car, in your office, lift up your voice and ask in the name of Jesus Christ that this morning you receive something from God. In the name of Jesus Christ, that this morning you receive a touch from the supernatural. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Ikadosha Magadaba Shendalaba Leso Kataba Shanabaha. In the name of Jesus Christ, we pray, oh God, for an encounter with your power. In the mighty name of Jesus, we pray for an encounter with the power of the Holy Ghost. In the name of Jesus, in the name of Jesus, lift up your voice and pray. 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 We sanitize the atmosphere in the name of Jesus with the blood of Jesus Christ. In the name of Jesus, let the presence of the living God, let the Spirit of God take charge of the airwaves. In the mighty name of Jesus Christ, that as the word of God proceeds, and to proceed with power, unhindered and uninterrupted. In the mighty name of Jesus, by any demonic force. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Now, beloved, in the last 1 minute, lift up your voice and pray for our Father in the name of Jesus Christ, that today the Lord will give him utterance in the mighty name of Jesus Christ, that the wisdom of God will be uttered through him in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Lift up your voice, lift up your voice, lift up your voice. Pray for the man of God, our Father, Father Francis Otuos. In the name of Jesus Christ, ask that in the name of Jesus, every word that will come out from his mouth today will edify you. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, pray for our Father for divine protection and divine preservation. In the name of Jesus Christ, ask that the Lord will be with him at all times. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Wherever you are, begin to thank the Lord for an answered prayer.
Begin to bless the Lord. Begin to bless the Lord. Begin to bless the Lord. As our brother Wonder comes to lead us into worship, begin to thank God. Begin to thank God. Begin to thank God. Begin to bless Him. 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 Thank Him for an answered prayer. Thank Him for an answered prayer. Thank Him for an answered prayer. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. In the name of Jesus. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we thank you for your grace. We thank you for your power. We thank you for your presence. We pray in the mighty name of Jesus Christ that this morning your presence will fill this place. Your power and your spirit will take charge of the airwaves. In the mighty name of Jesus, we pray for our Father this morning, oh God, that you will use him to communicate divine mysteries to your people. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, we thank you, O Lord, for an answered prayer, even in Jesus' mighty name. Amen. Give all the glory as we are about to worship His name. I want you to lift up your hands and your voice wherever you are and begin to worship Him. He has been so good to you since yesterday, since this week, since this month. He has been so good to you. I want you to lift up your voice and magnify His holy name. Lift up your hands and magnify His holy name. You are not a Shirano, Wayama, and the Munyaman Kayan Yankopon, and Munyaman Kayan Yankopon, and Munyaman Kayan Yankopon. Ye would in a year. Yama would no so, and I know Pao Yotia, Sifu. Oh, when you did oh, yeah, Sifu, Ampara, oh, when you did and I know pay with your tia, Sifu. I am para when Yehudina, yeah. And I know Palo, Yamahudin, so. Mansia Feminia, we are tia Sifu Nyamia. We are when Minyamia, Yehudi, and I know Paya, we are tia Sifu. Yehudina, yeah. Apara, yema, udino so. Minyamye, we otia, sifu. Apara, weni, bedi akwe, Yehudi. Apara, we are Sifu Nyamie. We are when Minyamia. Yehudina. Anope midiwa sidaka. Midiwa sidako. Midiwa sidaka. Midiwa sidako mira. Masia miti nyamie unkwa unimijifu au nyami samana wasia mayo midi wasidako
Medewa sidaka mama Medewa sidako Asidana midiribrawo mire Masia mitio Ukwa unimijifu Sema nawasia mayo Anano pe masia mitio Ukwa unimijifu Sama nawasia mayo Medewa sidako Medewa sidaka Medewa sidako Asidana midiribrawo mira Masia mitio nyamia Unkwa unimijifu minyamie Sama nawasia mayo Enanopaya Asia mitio Ampara ukwana uchichaji myo minyame Sama nawasia mayo tia Yetu sanyamye Semeye ya efiwara Onyamye Medana mesoria eno sufri wara nyamia onyamie minamie nyami ya fiwaro sama na wasia mayo tiafo onyamie seyebe ya fiwara onyamie Yebetu pona ifiwara nyami onyamie meya viwaro sama nawasia mayotia Medewa sidaka Medewa sidako Medewa sidako Masia mitunami Ukwa unimijifu minyamie Sama nawasia mayotia Ananope masia mitu Ukwa unimijifu Sama nawasia mayotia namie Semeye ya efiwaro Onyamie Semetu pona efiwara Onyamie efiwara Sama nawasio mayotia Yakutuo nyame Hallelujah Yes sorry wo nyame Hallelujah Yakutuo nyame Hallelujah Yes sorry wo nyame Hallelujah Obama Ufata Obama Ayoisa Obama Ufata Obama Nyamebamo Ayoisa
Yakutu o nyame. Hallelujah. Yes, sorry o nyame. Hallelujah. Yakutu o nyame. Hallelujah. Oh Gama Ufata nyame. Oh Gama Isa oh Gama Ufata oh Gama Isa Yakutu o nyame. Hallelujah nyame. Yes, sorry o yo nyame. Hallelujah. Yakutu o nyame. Hallelujah. Anopewa mamia misa. Ajonya miani monya na yei ariba menu anopewa mamiami so ajonya miani monya na yei ariba menu anopena yei arisata Onyami kasie na yei sada nyami balie na noa wa mamia mi se o ajo nyami ni monyamo na yei eripa menu anope wa mamia mi so Our first scripture reading is taken from the book of Job, chapter 9. I'm reading from the first verse through the 12th verse. Job chapter 9, verse 1 to 12. I'm reading from the Good News Bible and from the Old Testament, page 492 from the 2015 edition. Let's hear the word of God. Yes, I've heard all that before, but how can a human being win a case against God? How can anyone argue with him? He can ask 1,000 questions that no one could ever answer. God is so wise and powerful. No one can stand against him. Without warning, he moves mountains, and in anger, he destroys them. God sends earthquake and shakes the ground. He rocks the pillars that support the earth. He can keep the sun from rising and the stars from shining at night. No one helped God spread out the heavens or trample the sea monsters back. God hung the stars in the sky, the Great Bear, Orion, the Pleiades, and the stars of the south. We cannot understand the great things he does, and to his miracles there is no end. God passes by, but I cannot see him. He takes what he wants, and no one can stop him. No one dares ask him, "What are you doing?" The end of the lesson. Amen. Abusiafo ya kenkan semedi kan wo akan kasem no ye behu no Job ti enkron yemu aye baakon kwesi dumienu Job ti enkron enyemu baakon kwesi dumienu ye behu no wo apam dada no kratafa ahenum abiesia enum na mi ade hye ntie awurade ase na Job Jesus said, Ampa minim se etisa. Odasani abetini nyankopan nim sen. So pese woni ni yi anu a ontumi muwa no apim mu ba akompo. Akomam nyansafo ni tumi mu ahodenefo no. Wan na wosene ne kon e woni so na asimi yi. Otutu mepo mpatuo mu. Obutunu na bufuo mu. Owoso asase efiri natenae
na ne nyina so popo ɔhyɛ owia na empue na ɔsosɔ ensoroma no ɔno nko ara na ɔtere ɔsoro mu na ɔtiatia ɛpo asorɔkye so ɔyɛ ensoroma nson anwinwene nte ɛne akokɔ baata ne ne mma ɛne anafoɔ fam mpiakyire ɔyɛ ade kɛse a ɛnni hwehwɛmu na anwanwade a wɔntumi nkan hwan na wɔnam me ho hwɛ ɔnam me ho nsuminhu no ɔsene nsuminhu no hwɛ ohwim kɔ hwan ɛna ɔbɛsane no hwan ɛna ɔbɛbisa no sɛ ɛdeɛn ɛna wɔyɛ nyame adefo nyame adehyɛ nkenkan sɛm a ɛdi kan no na wie yɛ amen. Amen. Our second lesson is taken from Paul's letter to the Ephesians, chapter 2, verses 14 to 22. I'm reading from the Good News Bible, the New Testament, page 218. Let's hear the word of God. For Christ himself has brought us peace by making Jews and Gentiles one people. With his own body, he broke down the wall that separated them and kept them enemies. He abolished the Jewish law with its commandments and rules in order to create out of the two races one new people in union with himself. In this way, making peace. By his death on the cross, Christ destroyed their enmity. By means of the cross, he united both races into one body and brought them back to God. So Christ came and preached the good news of peace to all, to you Gentiles who were far away from God, and to the Jews who were near to him. It is through Christ that all of us, Jews and Gentiles, are able to come in one spirit into the presence of the Father. So then, you Gentiles are not foreigners or strangers any longer. You are now fellow citizens with God's people and members of the family of God. You too are built upon the foundation laid by the apostles and prophets, the cornerstone being Christ Jesus himself. He is the one who holds the whole building together and makes it grow into a sacred temple dedicated to the Lord. In union with him too, you are being built together with all the others into a place where God lives through his Spirit. End of the second lesson. Amen. Yɛkenkan nsɛm a ɛtɔ so mmienu no, ɛbɛwɔ wɔ Paul nhoma a ɔtwerɛ kɔmaa Efesofoɔ ti mmienu, yi mu 14 kɔsi 22. Yɛkenkan fi apam foforɔ no, kratafa 249. Paul nhoma a ɔtwerɛ kɔmaa Efesofoɔ ti mmienu, yi mu 14 kɔsi 22. Adɔfo ma yɛntie Onyankopɔn asɛm. Na ɔno ankasa ne yɛ asomdwoe. Wayɛ mmienu no baako, wadwiri ɔfasu a etwa yɛn ntam a ɛne nitan no. Efiri sɛ, ɔde ne honam yi mmara a ɛnam nsam hodoɔ a ɛwɔ ahyɛdeɛ mu no hɔ. Na wɔde wɔn mmienu nyinaa abɔ onipa foforɔ baako. Ɔno ara ne mu. Wama asomdwoe aba. Na wafa asɛnnua no so apata aka mmienu no abɔ Nyankopɔn ho nipadua baako mu. Efiri sɛ, ɔnam asɛnnua no so aka nitan no. Efisɛ ɔnam asɛnnua no so akum nitan no. Na ɔba bɛka asomdwoe ho asɛmpa kyerɛ mo a mowɔ akyiri ne wɔn a wɔbɛn. Efiri sɛ, ne so na yɛn mmienu nyinaa nam honhom baako mu anya kwan kɔ Agya no nkyɛn. Enti afei, monya ahɔhoɔ ne amanfrafoɔ biom.
na mmom moyɛ ahoteefoɔ nyɔnko man mma ne Nyankopɔn fiefoɔ ɔde mo asi asomafoɔ ne adiifoɔ fapem Kristo Yesu ara ne tuasefoɔ boɔ titiro no so ne mu na deɛ wɔsii no nyinaa akeka toa mu na ɛrepagya akɔyɛ asɔredan kronkron Awurade mu ne mu na ɔde mo nso esi akɔyɛ Nyankopɔn tenabea honhom mu. Amen. Hallelujah, Namema. Amen. Baby, I will be a Pajama say, Jesus, Yadawasio. Jesus, Yadawasio. Saka Biemwe. Jesus, Yadawasio. Saka Biemwe. Jesus, Yadawasio. Afe, found some you know, baby, I will be a will show me. Found some you know, Wakuma so. And then Yamen Kasa, Brana Samo Ebe. Koswa no abadi ankasa na domne no humobrum mu kacho abadi yesa wonam na samson siesie ona no pen asonani sima kakra bia me ne wudi sanhia mudie awade man na emfasode emfama ho awade ma me kasa nya nipa kasa ankyero ma me kasa amfro ma me kasa enhyew bre no mama kasa emuni super bi free so nesiesie wo Jesus Christ jenemo yemunya din to me bia me ho asensha Christ aso me to me no ase brosam tie woni chefa samre wo pam nyina ye twam Jesus ye pagya tum hyiase osoro sane ba hwe wo ma Jesus dinemo adomunenti yenka amen. Amen. Afe fa oturo konkron ya kenka samo ahodo mienu na akere wo na sade ye yesom hyehyɛ yetie no ya na ye hyesom na se ye de Sunday school ye di ka kenka atoro konkron nsam kakra nti ka enade no ye nsesa kakra nti ye ni kan ankenkan no na esuma kenkan kyerɛ afibia onyame ema ye baabi a yensua na odi aye nyina so odi ama ye afi ni nyina mu ti afi wei buka nyame de ma ye ne ya yensua de yesu ni nyina ye nyina so efi afi ya hyase ekosi na wie ye Paul ngo mo kyerɛ kɔma Romanfo me kyerɛ Romanfo no ma ɛna afi yensua ɛno ane de ye Sunday school ɛno aso ne gyina na ye the first and the second lessons enti ɛna ye Sunday school no nanka ye benya afri Romans chapter 3 verse 19 to 20. Romans chapter 3 two verses, that is 19 and 20. Suffocating cabra for man. Romans chapter 3 verses 19 and 20. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced, and the whole world held accountable to God. Therefore, no one will be declared righteous in his sight by observing the law. Rather, through the law, we become conscious of sin. Amen. Amen. Na yenim say, bribia emra no se no. E ka kire woni a wo emra no ase. Na wamua obi ano. E wiase nyina ba Nyankopɔn atamu. Efiri sɛ wɔmfiri mmara nnwumam emu honam bi adem ɛwɔ n'anim na mmara no so ɛna wɔnam ehunu bɔne yi kasɛwade boa me afei yɛnkɔ the first Bible reading Job chapter 9 verse number 1 to 12. Job 9 verse 1 to 12. So for King Cabra from you.
Job chapter 9, verse 1 to 12. I'm reading from the NIV. Indeed, I know that this is true, but how can a mortal man be righteous before God? Though one wished to dispute with him, he could not answer him one time out of 1,000. His wisdom is profound. His power is vast. Who has resisted him and come out unscathed? He moves mountains without knowing it, and overturns them in his anger. He shakes the earth from his place and makes its pillars tremble. He speaks to the sun and it does not shine. He seals off the light of the stars. He alone stretches out the heaven and treads on the waves of the sea. He is the maker of the Bear and Orion, the Pleiades and the constellations of the south. He performs wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. When he passes me, I cannot see him. When he goes by, I cannot perceive him. If he snatches away, who can stop him? Who can say to him, what are you doing? Amen. Amen. I was here for say, yes, Sunday school, I can't cry, you know. Wakasafa emra a solitary nipa abrabo nipa kwaje diesie any Jesus ya woba ya wonam na dom na wo dwumadie ni wo ne soriye ne moje ohwegu ye ne soro sori osoriye esoro ko ye ne sane obesa babie wo ebeye agedie edema wiase ya she first reading here ochire nyankopon ni tumi enti heaven no ose share Job muaye obintumi ni otumfuo ni asie obintumi ni otumfuo eni asie jo chire nyame ni nyameye ni tumi wa owo ho kasa wakasa ne preko ni nyameye niama waya ema ni ye nyame sadiye osi Jenny to me, control Riase and the Munioma. And Sonoma or to Tudini and Sonoma Bako was a friend of Cocoba Tanema. According to Job, the body was thrown in it, they were forming when Yamina Diso. Nambe Pacoba Tan and Mano. And Sonoma Bako was a friend of Cocoba Tan and the man. Adia sana yobia utumi edi abodi yesu adia kakra wo hwewie mu a utumi hunu nsonoma bo nsonoma ne kase ba ko nesi ho star kase bo na enketewa bi won chenchen ase ye fa na kokoba ata ne ma kire se kase ne yakokoba ata eketenkete ne ye ne ma de se dia akokɔ to ne nkosua no hwane nkosua no a okoba bi ya na ne ma ne di nachi Udidi ya no amane mani bia biane adi. Hwifo gina so bu bese akokɔ ba wo ben ne maame no na odi abebesere. Na kire se onyame ya akokɔ ba atan. Oboaboa ne ma no. Odidi ma won bidi. Na wode na ho banbo eto won so. Onyame na ho banbo ento wo so ne. Amen. Enti akokɔ ehwe ne maso efiri bone ho. Enti akroma mitira hawk oba be chi ne bani bia akokɔ baata no wokwane ofaso a obɔ ne mahoba kase ruade boa me Job kasa ema yehunu nyame tumi a odidi abode yeso a wono aboye epo sɛ de wasi ato hye kasa kyerɛ po na wato ne hye a ɔma epo entumi ntra na emetwi emfa onipa so nsɛ na brabo ɔse hwan no betumi akokɔ adi asie obi ani hɔ no mo ɔka waka ɔhyɛ egina ɔka so a ɛbɛn tumi nyina awura ɛne awurade ka amen afei yɛnkɔ second reading no na menyina hɔ nka nyame adwene ɛnkyerɛ
Ephesians chapter 2, verse number 14 to 22. Ephesians chapter 2, verse 14 to 22. So for Yankin Cabrofo. For he himself is at peace, who has made the two one, and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. Hallelujah. Now, none of you are so dear. Why am I no backo? What do you first one a try and temua and nitain. She casa nitain. Or tamani. Or mamma nitia you may pay. Or shabso. Or tete my brother. I don't know what dimanisa. I don't know what tamanisa. Or nipa to me the near maybe gugu a crime man young could nipa. Masania man beya and shosodia at a 3 year at the man. A see what our realm. That's right. A kunu to me di a yeriani. Emani to me cassette. Obia de ho what is ikako ware ne tamfo na enso wo de ya minim se what time be pa na wo be ware ne se ne be ya wo be di mani e wa brabo mu ayira so to me di ekunani e ma ne do me da wo sia wo ba wo wa na o ka kire ne se I love you. That's right. Ayira to me di ekunani ma ne to me ka se manu me ho se me ware wo en from so ka sia ba ya ni wi ase. And you say, Michia, I make a choice. Now, me Tissika Koya will want to be. Let's say a year no, at it, you couldn't nitain. That's right. Nitain, what time, what it was shamso. If you were to meet it, a tenant, son, a tenant is to meet it if you were. That's right. A Juma penny to meet it in the Juma you need. What it is, Majuma Yenino, walk a Juma no soon. We see any time that we see a Brabamati and Cabati the Makers. A soon, and the Nipana yet Juma. Whom will Bogra will be Nessa or Yana being so what the best son yet and the young Kuni Pabaraba, Yamiam Wawa, Ubekumo. That's right. Nitai. Atete, what time me? What shamiso? What it me? A Jimmy Fair who dear friends, Yaria so to me tiny penny. That's right. Ye, what bro, uncle, obey me as in a ninja for the past 15 years. Yarian in Wakusa, Shady Wire. When you go one day, Yaria to me the penny. I'm when no who so baby as o sufre wo wo na sudu baby na wo wo mpo emfa no nko nitan etumi si e wo nipa brabo ka se rade boa me sikasem ahokyere ohia eka etumi di nipa ni tete nipa brabo the real more yentima mean I son casam cacra. Say, Yaria Bessin, say, real more sending at NCA penny. At 10 penny. Well, you're a crowd watch yan in some whistle. If it's a winning, the Abbassan William, the Abbatan in Saha, Milcoxia knowing. One Cassava Bumpo. And now for to me, see ya. And you may go. Ya candy pass them. Sika eshe. I don't want to move to take. Nipa Nigeria, you know, pay. Yaria Jindipa for who dear friends them. Yaria was Samra Mayan. Yaria was Samra. What pardon me so? That's right. Wow, when they went to me for one sound going. Wow, and so.
Ha! Wow, one sa what do you call me? Usro. May na mede me nsa kɔ m'anim a sɛ sɛ bra abo ni bia bɛta me nsa ho mede kɔ m'anim a obewura me hwenem na wakɔ kokume wa wani the number of times I wo horo nsa na no bi danya san netie yare ama Christopher nhia mudie atonsuom wo poa wo patrahwe when I was a champion, what you walk Ghana, Hamburg, as I said, Ghana. When you open no question, one cloth, one could go on them. So, what you are sorry now, National Embrado, a Konya Embrado with us. So, first of all, Mamma chooses young Franco to answer some of that. Yarianu Diani. When you mean Samia Messiah, a twasso Yakakra, who did yesterday. That's right. Kasera de boame. There were two kind. Ufra kan to mo. Ufri wa mafo froso ko mafo froso. Plan on the coin of the flight, yes, I cancel. Wo perfume tabanu tu neko. We January in the maho. Me cover 2 weeks never. She said, "You man, 2 weeks in the so the flight, you see, I cancel now. One call. To the evening in Mawaho, one also to baby. Whoop her 2 call. Whoop her once of one soup in the call. Coco to be never call. Whoop her, Daniano Mani to Waka. Yariano DNA. That's right. Now, when you are dear Biara, it didn't penny. Na Jimmy Papa who dear friend some no to me be tension Adia Bia say ya ebe ni pabrabum na Jimmy Papa who dear friend some to me tension yesika share na ade ekabeswa wo ma wo ho akire wo to me be tension say ya ware ya ekunu sorieti ayere ana eyere sorieti ekunu to me be techire emra be techire emra techire no eyemra bia wo efia ya wo firim ye fia ha wo bantumi nkwaware entena ware ase eni 2 years obuwa wo nana koi 6 months no ba fia wo ma me koi 1 year no ba fia wo ni apani koi 3 months na ware ni guye tena se na di ho na hwade eyemra ewo fie ho ewo busua num tumi bi taachire emra bia nipa na ehye na woni pa hye mra no wo pede wo de mra no hutumi be hye ne nsa obehye se mra ne be yadwuma enti mra bi wo fie wo busua num a tumi bi ahyehya tumi bi taachire wo de mra no yadwuma wo busa mra no so a se tumi ne be hye se wo be di wani. That's right. Ama wonu say ya wadwuma influencer to me be taachire. That's right. Ye fia ha de ye busua mu de emma ya dwuma enche ya dwuma bia won saka ya na ya yiwadi akere ya 6 months ye be yiwadi eya no kra eye fia ho mra kaseba de boayen efie bia won mra abusua bia won mra omman bia won mra. That's right. Adwuma bia won mra. That's right. Emra no a wo fie ho abusua ne wadwuma ne mu no e wo man ne mu no ye wo woni wo hye ye ene ye wo woni a ye de tumi ama won se won hye se mra no be ye dwuma. That's right. Minim fie mu mra minim abusua mu mra minim kura wo firi mu emra e wo ho ene minim tumi a wota sa mra no wachi. And say to me, no dear wood didn't penny ever fear home. You to me do an year and to shall we see anymore. Baba Cavaria. A handsome would the Jatumwa end to me shit. Be to me worrying here, there will be to me worrying Siasia. Wo mammy and Sabah Badam. Wo mammy and no, but could be done a cron for.
wo mienu baako bewu amanaka baako abakan tumi nya yie ewo fie bim ewo busua bim eyemra edi nipa no ani edi nitan ateteye enhyeso edi bra busua no nipa eyemra ewo ho ya keka romans no say emra mo onipa bi antumi ni bi no ene ya keka Job no wo kire yen say tumi nyina ni nyame ena ya keka na efficiency no wo kire yen say woni ne ye nasomdwie na kire say de edi wani ewo fie ho ewo abusua ni mu ewo omani mu ewo asetena mu ewo pomodini mu ewo ware ni mu a emma wasomdwie nwie peye no se obi betumi aboa wo ama asomdwie tumi aba ama ne edi wani na fi ho no mu a enya maame enya wofa enya busua pani enya wo mampani enya wo nua enya yonko enya fiewura de obetumi aboa wo ama de edi wani afi ho no mu akọ na wanya asomdwie no woni Jesus. Amen. It was one non yenasumdie. Jesus and yenasumdie. One penna wa bemwa. Emra and no kuwa edu and you know was Jisabra the Fruho, one of the 2 meso, Wobumra the Fesuo, one of the 2 meso, one of the Namayeso, one of the Humadanaso, one of the Bassaso, near a Shauswa, and no kuwa edu and near Etiwano, Jesus Bemwa, was Jisabra the Fruho, no one assumed Yamao, no Akomatowi Yam. Hallelujah. Amen. Only an assumed. That's right. Jesus in ye nasumdie na ono ne ye nasumdie waye mienu ne baako na wagire wo fasu a etwa ye ntemu a ane nitan no ofasu wo yare fasu ye atwa ho hia yare wo yare ato wo atwa ho hia wo himfimfim die di abusua no and netiti abusuani ye kotodwe yare at the age of 35 of course over from ubenya kotodwe yare that's right eye wo atwafie no ho ahia e de abusuani nyina gum wunya 35 wa esese de woto wo no na wo hye sa amara no wo mamara ne ye dwuma no wo de aba bo ebo na ni mu no obu kotodwe no Walwa watu atwa fie ho no mwahia eyesisi yare walwa yatu atwa busia no mwahia eyadambo walwa yatu atwa busia no mwahia eyadwuma seye walwa yatu atwa busia no mwahia eyebobreguo nitan wo eyesujadie eyeboniniye adwuma seye eyeka eyanimkuase eyensanom eyewo yatu atwa busia no mwahia edi abusia no ani eye nitan that's right etiti abusia no Jesus bemu sa fesu Jesus sa wo that's right sa mra no that's right sa tumi no that's right edwirigu fon o hwe ho that's right wo jai nipa no mu Jesus nia wakyekye wo mo no esanigu fon the show come to abrabo Jesus minim wo la twa ho asia minim ne etete wo minim de edi wani wo abrabo mo nanso minim wo nyame a se wo babrabo no mu na paya sa wo no edwirigu na wakam ye ni bom ya de baako na wo kye ne mafa no ho edi se wo yakokọ baata ne ma wo boaboa ne ma no e woni tumi mo wo de na ho bible to won so na nia edi ne manni no de edi ne ma ani no atete ne ma no wo zifri ho e ma ne ma benya somdie. Hallelujah. Amen. Kase rade bo amen. Me fra somdie de ma. Amen. Me fra nya ne mo somdie ma. Amen. Me fra Kristo mo somdie ma. Amen. Me gire faso bi tugu. Amen. Me nam nya me asem so na pai. Me bawura wa brabo mu. Absetira bu faso bi atwa wo ho ahia. Edi wani wa brabo mu wo Yesu gire. Gire sa faso. Yes Lord. Kase rade bo amen. Rade bo amen. One ne ye na somdie. Ono ne ye na somdie. That's right. Ono ene ye na somdie. That's right. Waye mienu ne baako.
wadwiri wɔ fasu a etwa yɛ ntɛm a ɛne ne tan no efiri sɛ wɔde ne honam yi mmara ɛnam nsɛm ahodoɔ a ɛwɔ ahyɛdeɛ mu no hɔ na wɔde wɔn mmienu nyinaa bɔ onipa foforɔ baako ɔno ara ne mu ayɛ asomdwie na wafa asɛnnua no so apata aka mmienu no abɔ onyankopɔn ho nipadua baako mu efiri sɛ wɔde asɛnnua no akum nitan no hallelujah Amen. wɔde asɛnnua no akum nitan no obi a wawuo wɔ nsa mu bi ade yɛ nkwa wom ade yɛ tumi homeye ade yɛ tumi kasa ade yɛ tumi nanteɛ ade yɛ tumi nyini ade yɛ tumi didie ɛne ne tumi wu ɛne nti no sɛ wɔse wɔnam asɛnnua no so akum nitan ne deɛ a na kyerɛ sɛ nitan no wɔyɛ ade a ɛtumi homeye nitan no ɛyɛ ade yɛ tumi nyini ɛyɛ ade yɛ tumi kasa ɛyɛ ade yɛ tumi nanteɛ ɛyɛ ade yɛ nkwa wom nitan deɛ edi wani deɛ tete wo deɛ ato wo atwa wo ho ahyia ɛsɛ wabrabɔ no ɛyɛ deɛ tumi nyini ma no yɛ yie ɛyɛ deɛ nkwa wom ɛyɛ deɛ ɛhomeɛ ɛyɛ deɛ nanteɛ wo kɔ a wɔne wo na ɛkoro wo da wɔne wo na ɛda wo didi a wɔne wo na didie baabi a wokɔ bi a wɔdi w'akyi ɛyɛ nitan enti nitan wei ɛyɛ deɛ ɛhomeɛ ɛyɛ deɛ nkwa wom enti nitan wei bɛtumi ayɛ wo nua sɔfo deɛ na wo ka no meka nyame asɛ wɔnam asɛnnua no so akum nitan no enti deɛ ɛdi w'ani wɔ abrabɔ mu wɔ no ɛyɛ deɛ ɛhomeɛ ɛyɛ deɛ kɛsa kasa Awurade boa me ɛboɔ bi ɛda baabi ntumi nsɔre mmɛgye w'ani ahaban bi ate ato fam ntumi nsɔre mmɛgye w'ani ada na wodi m'ani sa ada na ma wo ho ntɔm wo tete me saa deɛ wɔakasa wei wɔkasa kyerɛ nnipa ɛna Bible sɛ wɔnam asɛnnua no so wakum nitan no enti hwɛ deɛ ɛbɛsi yɛ Jesus Christ yɛna no bɛka asɛm bi kyerɛ sɛ Moses mmerɛ so wɔwɔ keka nipa a wɔn wuo no nyame ma ne yɛ ɔde kɔpa ɛyɛ snake na ɔde ɛhangi dua so na ɔsi deɛ ɔbɛpɛ de n'ani bɛhwɛ saa kɔpa na ayɛ snake no ne ho bɛta no. That's right. In the days of Rahab, that's right. Joshua mmerɛ so na Rahab ɔwɔ Jericho na yɛato wɔ atwa ne ho ahyia ɛna wɔhyɛ mfimfini na wɔsi tutu. And according to the Bible, she was the breadwinner of the family. Abusua bi a wɔ hɔ na obi yɛ breadwinner wɔ abusua no mu a nketeesia ne mmeranteɛ wɔ abusua no mu no hwɛ nipa korɔ no abrabɔ na wɔasua na wɔn asua bi. Sɛ onipa na wɔyɛ breadwinner no sɛ wɔyɛ lawyer mmeranteɛ ne nketeesia wɔn nyini bɛde nyinaa wɔn adwuma da wɔn pɛ brabɔ no obisa sɛ deɛ adwuma na abɛyɛ wɔsɛ mɛyɛ lawyer bɛpɛ sɛ mesɛ me wɔfa bɛpɛ sɛ mesɛ abranteɛ no abusua nana no sɛ wɔn no na ɔyɛ breadwinner wɔhyɛ abusua no wɔdidi ma abusua no bi deɛ enti obi ehu ne sɛ ɔno na brabɔ na yɛ enti obi ahwɛ n'asua no enti sɛ Rahab yɛ prostitute na she was the breadwinner of the family. You can imagine the young girls in the family. Honhom ne wɔn nso ɛyɛ adwuma wɔ wɔn mu. Auntie deɛ yɛhu ne sɛ wɔne bɛrima baako atena da wɔne deɛ da biara sɛ mmarima di ne soro furu sani yɛ nie ɛno ano wɔnyɛ sika de hwɛ yɛn eti mmesi so mɛhyɛ ase apratise saa deɛ ne bi saa honhom no bɔ wura mmeranteɛ ne nkete esi ɛwɔ abusua no so you can imagine Rahab abusua sɛ n'akyi bra wɔde mmeranteɛ ne sie wie yɛ no ɔne wɔn yɛ apam no
mrantie ne ka kire ne se ene sa na tie dia momfa ntema kokko ko gyan wo ba rehafa ko gyan ntema kokko fa hange wo dan so na yeba ne yeba be sei kuro no a yehunu sa ntema kokko no a yeba ka se no wo apamo enti rehab de ntema kokko no de sene ne dan no da bia no wo hye ntema kokko no enti bra Israel fo duru Jericho a wo twa faso no ho hia na wo to nwomo na wo ye dede no na rehab de wo hye ntema kokko no ye kuro yi be sei nanso so ntema kokko yi ena maniga so menim krofo yi wa apamo wo bia be sei me de me nsei bi na wo hye ntema kokko no day 1 no hye ntema kokko no day 2 no hye ntema kokko no go see the 7th day no hye ntema kokko no the 7th day wo twa ho hia 7 times the first time wo hye ntema kokko no second time wo hye go see the 6th time and the 7th time and bra wo no ejuri agu na nipa ewu na bi nan twitwa na bi nsa tete na bi tete na bi papai no na rehab wo hye ntema kokko no and ye be nyina juri gui kro ni nyina sei ntema kokko ni nti apam ni nti ntema kokko aya de kokko moja aya kokko no na Ejahoma Jesus na Ejahoma cross no na Ejahoma sedia no wo hye ntema kokko no emra go nipa ewu no ntema kokko no ye Kristo na ya pamwa eja wo no enne akwansrafo ne ntamu ntie no wo mo nyina sei de rehab de wan sei bi efi se wo hye ntema kokko Wash your pamela, wash your mujana, wash your cross, wash your assembly, wash your Jesus. That's right. I'm ready to say, yay, way. What pamela? What was one of the That's right. We did the same. When Tim Akoko were in the That's right. Umaja were in the fast, right. what pam were in the fast, what cross were in the That's fast. right. Why should I want it? Why? Casera Buame, Eradi Buame. Casera Buame, Eradi Buame. Rehab Shant Makoko. Will be a woo when you come. Or many in our say, now one million of Bussianti. That's right. Or Muhammad. One new Judy. That's right. Joshua said, go into the house of the house That's it. and bring out the woman. When Rahab came out from that city That's right. straight away, she got married. That's right. That's right. She became Mrs. That's right. One city to be. That's right. Winning. I am Rabio. That's right. A war be nature was you. And I will boss Abraham. That's right. And it's never natural war. A yen be That's right. it's 1 year, Tinyamia Samuas here. No Titanyamia Juno. So who will Munia say, what Bob Rebbe, not what a mania bimua, woman in Mitia, wouldn't even the attitude no. That's right. Wouldn't even yet no. That's right. So when the pasha see, so what didn't young couldn't penny. Not gonna say. That's right. And yes, it's not in the Panabra was out. Grimino. Susufa Juni Bunny Pebby and Mutia. Susufa Juni Kanya will pay the actual Pebby. When the Miniati will be when the Minia a show will be swore, when the Miniacho was here, when the Miniachi will be when you pay. That's right. I know Rahab and I'm for me a bit dinner tem to neighbor. And penny for me back at your penny actually. Send me your war being a channel. Send a yen shepherd, send a yen pennon, send a yam and rabbi and I your war, a yen tabi and a dinner. That's right. When she had an encounter with the cross, That's it. with the blood, That's right. That's right. with God. That's right. Sambrano, the green, one, a green, Nitano, Majalukum Nitano, a genifiho. That's right. A chifaso, That's right. what dinner, That's right. Nanim when Yamane when you went, I made the ball no bell, yes, no, That's right. a Nitan be a Yawabi, a Yakaji, a Yanchichabi, and I'm Wabra, yes, sir. And I'm a banana, and I'm a stand. See, there be a catcher myself. Obian Honomo was sham come send me woman about them. Men woman by your crown for. Now, yes, say now, Pewa Bravo. Necessarily a tear. I didn't hear a unitary. That's right.
ɛyɛ wo obi atwa ho ahyia ɛyɛ mmara bi ɛyɛ tumi bi ɛhyɛ mmara bi akyi ɛyɛ adwumakyia wo anɔpɛ me de asɛmpa bi brɛ Yes, Lord. me bɛ pɛgya asɛmdua bi kyerɛ me bɛ pɛgya cross bi kyerɛ me bɛ pɛgya ntema kɔkɔɔ bi kyerɛ me bɛ bɔ mogya bi ho dawuro kyerɛ sɛ wobɛma w'ani so ahyɛ saa mogya no ahyɛ saa asɛmdua no ahyɛ saa bɛrima no sɛ wobɛma w'ani so ahyɛ saa cross no a tumi ɛwɔ mogya no mu no ɛwɔ cross no mu no ɛwɔ asɛm no mu no ɛbɛsɛne ababrabɔ no mu ɛbɛwo so abrabɔ no na wo a obi atwa wo nitan wo a ɔbɛdwiri ato agu na obeto na yeru mbe piaba na wabraba hye na mu hallelujah Amen. Kasewade boame Eradi boame. Kasewade boame Eradi boame. Kasewade boame Eradi wono boame. ne ye na somdwe ono ne ye na somdwe wono ne ye na somdwe na wona masandua no so wadwiri ni tan wakum ni tan wakuno nim nya wagye wabraba ho contract nim nya waman ho kan matumi bia bawura no na wo yusu mi di wani e wabrabom nim nipa bi nim nua bi nim adamfo bi nim sofo bi fiewura bi nim onipa bi ya waman ho kan ama ni tan sunsuma bawura no na wode tete wabrabo wode hyew so wode di wani na nim wonyame a Yes, Lord. se woni ni bompu ni mpa That's right. se nipa no ne ni tan ho bawura na wode di wani no mogya ne kasa Yes, e Lord. jine firi wakwan mu Jesus. na wasomdue tena ho Amen. wo fa ahodi tena ho Amen. wo hyebere pie Amen. wani wonyam pie Amen. wo serie pie Amen. wo pagya aba Amen. wo kase ye pie Amen. hallelujah Amen. wona masɛm wakum ni tan no wakum ni tan no That's right. wona masɛm no so ni tan no wakum Yes, Lord. kase wade boame Eradi boame. kase wade boame Eradi boame. ha na oba bɛka asomdwe ho asɛm pa kyerɛ mo a mowɔ akyirikyiri ɛne wɔne a wɔbɛn ɛfisɛ ne so ɛna yɛmienu nyinaa na manya nkwa honhom baako ɛkɔ agya no nkyɛn enti afei monya ahohoɔ ne amanforɔfoɔ bi emo moyɛ hoteefoɔ no yɔnko manma ne nyankopɔn fiefoɔ ɛma ɔwerɛmfi Job si wɔyɛ akokɔ baata ne ne ma enti yɛpɛgya yɛn ani hwɛ cross no hwɛ Christ hwɛ mogya no a wɔtena ne ntaban wɔde twe yɛn ba ne fie na yɛbɛyɛ ne fiefoɔ yɛbɛyɛ ne yɔnko no yɛne a yɛwɔ kyiri ɛne yɛne a yɛbɛn akyirikyiri akɔwɔ deɛ wɔfiri akyiri o ɛyɛ twi kasa wɔ deɛ wɔfiri akyiri deɛ na kyerɛ sɛ nneɛma bi a nipa bi wɔ no wɔ ne bi baabi a nipa bi adu no wɔ nuru yɛ deɛ nipa bi ahunu no wɔ nhunu bi yɛ yɛsi wɔfiri akyiri na ɛba menim akyirikyiri baabi a wowɔ ɛwɔ abrabɔ menim baabi a asetena de wakɔ akɔhyɛ ɛna no David sɛ so busuani bi da ho te ase Jonathan ti na menya na doye abrante baako sɛ menim so busuani baako Mephibosheth na mmom ɔde wakura bi ase wɔ wakyirikyiri baabi ha ɔka saa asɛ no wieyɛ no afei hwɛ sɛ ya ɔsa aka nanso so ɔyɛ obubuafo David misai sɛ wɔyɛ bubuani wɔtɛn no wɔteɛ wɔse obi da ho te ase That's right. situation nipa no wɔ mu mfa wo ho obisa deɛ wɔte ase na menya na dɔyɛ wɔse mo nkɔfa no mmra ɔmo kɔfa ne baayɛ no abranteɛ no ba no na ne nan yɛ bubu na wɔyɛ bafan wɔwea abrabɔ de na kɔte na kyirikyiri akura bi ase lodiba ɛhɔ no wɔde no kɔyɛ wɔwea kanu ne margin ɔhene ba wɔde hyɛ ba yi a wɔbubuo na wɔwea obegya na nan a wɔwea okodware a wɔwea wɔba bedidi a nipa nyina hohoro wɔn nsa no wɔn de ne nsa sisi fam ɔhohoro ne nsa wie a na wasa de ne nsa na sisi fam wɔn mra ne asa ka kyɛn sɛ kɔhoro wɔn nsa na wɔn nsa ho ayɛ fi me nsa ya me hohoro yie ɛno aso na me de nanteɛ enti aduane no ana wɔn mameɛ sɛ wɔbɛma me bi adi ma me mfa me nsa fi saa ntum ɛsɛ de wo ho nya kɔno wɔde hyɛ ba wɔhene ba so ba abrabɔ de na kɔte na kyirikyiri kuro no akyi akura bi ase
emra no so ye no David say so bushia ni beti ase a emfa ho ne se ye wotie monko fa ne mra Jonathan ti na menye nadoye bra ye dia branche ne ba ye no wo ria fom a wo ba David hu no wo say Matthew wo say ti American sembenchi Jonathan ti wo papa ba Jonathan ti wo jo Saul ba Jonathan ti amen me wa pamunti friti na kure wo nkotina chirichiri bie wo ria bie mu wo nkotina kure ase ho bie mu me nu bedidi e wo be table so wo ye wo hene ba wo ye odehye ba afiti be se na brante na kotina chirichiri nti ajapade ensase ni mfudi a na ye ne dia no na ananafo na afa ena wo mo edidie ena wo no wo dehye ba no wo da kure bia se wo chirichiri ba bia ye a wo su emra no so ye no David say momfa ne metena wo hene pono so meni ne bedidi abomu meni ne beta bomu wo betena me fie aduane a media ne bi no bedie emra so ama no emra bi tumi bi nitan bi ana de ne kwatena achirichiri na ne wa hyase bia wo na wieye ni nitan ya wieye aba na mane ya wieye aba na ne mbiase ya wieye aba momfa ne mra wo ye wo hene ba wo ye wo dehye wo bedidi wo hene pono so mafi bo say na hwan pone me wa kana maya wo wa kana mafuru hudwie a wote se me wo se kama koma to ye emra na aso ama wo emfa ho ye nduase aye a wo me se magye wani mu onyam de ama wani mu duase emre ko wo kotena achirichiri emra bi do kotena achirichiri enitan bi do kotena achirichiri nanso me nam wo nyame do so magye wo de wo be fie magye wo be ye wo hena ba wa betena himfie wo bedi wo hena duane me hyem kom to abra bo so nimba bia nitan bi emre bi fasuo bi ebe wakwa hye wabrabo mo but minim wonyame a ene wode wo befie wo hye waben no wode wo ba wo hene table so wo bedidi wo hene pono so wonim biase emre ko wonni tamra bana wieye wonyame hye wode wonyame ne wode wo befie akoko ba ta ne ma akoko no wo sufra ni mo wo tie wo fra ni mo akroma bi ta ta akoko ma no nanso wo ba ta no ate ne ntabe wode kata ne ma so akoma bi ntumi nche wo no ye betumi ache kana mai ba ye betumi ache na nhwie ba ye betumi ache odwan ba na jataba de wotoa wotra jata ne beku atwa wo koriye ba wo boa obi ntumi mfa wo koriye ba ni agro obi ntumi mfa jataba ni agro wo ye wo koriye ba wo ye jataba na de odi agro enye yie enfama bi ne faaye ana do kwotena achirikiri nanso na wo so kasa wa chewa ba fie wo nya kwa bi wo ye odehye wo nya bubu ani bi mo wa sore wo didi fam bi mo wo be didi wo hene pono so hallelujah amen kase rade boa me wono ne ye na somdwe nima chichi ba bia wakohye nanso bi nyame ya wode wo ebe fie that's right kase rade boa me odwentofo bi se Yesu atene ne nsa akra mo abre mu nyina amombra Jesus atene ne nsa akra mo abre mu nyina amombra onyame atene ne nsa okra wo abre brefie nyame eyi ne ma e de mo ebe fie nitai fasuo wo dwidi ato nitai fasuo wo dwidi ato ntiri eka fasuo yare fasuo eni biasia fasuo wo dwidi ato wona masendia no eni dwidi asendia no so ni da so pa ena ebo nyame ma no edwiri fasuo bi tugu e de obo befie that's right kase rade boa me verse number 21 ni munna de wasie no nyina akekato amu na emma ne ho so akoye asori dan kronkron awurade mu ni munna wade mu nso esie akoye nyankopon tena bia ni mu enna de wasie no nyina akekato amu na emma ne ho so akoye asori dan kronkron awurade ni mu enna de wasie no nyina ni mu nyame mu Kristo mu asɛmia no ɛna adniema ɛyɛ wo dia tumi bia gidi akwakosi
Niema we ye die ne wo nhia ne wahoto no waso wi a asie niema wode asie nyame mu eyi pie maako na fe ekeka toto no na ebeye nyame made ya na dane asore dan ewo nyame mu menim wadie bia obonifo bia gye akosi na menim ba bia wode akosi menim ba bia wode akɔhye na so hwɛ ɛna no Zacchaeus gye nkrofo de de furudua wo hia Jesus no tumi no bowura no wo se master se menam kontompo so agye wo bibia me ya de kropie na me multiply the four me de woni akoma de man no menim wadie bia nitan ama na firi wonsa na menim ba bia wagye de akɔhye na so menim Jesus ya wonam na sebia so eyi niema wode asie epiepie na wakeka toto mu ade ma aware bi ye gifri wonsam de kosie na hu se apia eba animonyam bi ye gidi kosie apie eba shebre bi ye gidi kosie apie eba aduma bi ye gidi kosie apie eba kasiye bi ye gidi kosie apie eba enamasebia no so Jesus so moja no so apam no so wo no gidi gu ye no eniema ye gisie ye no pie ba jewode ye me hu se die America eba obi ntumi nsikwan jewode wa yes hallelujah kase rade brame already nshrawo amen begide se wote nkasa me ka nyame ade na chi enti wonhwe obi gina ho wadene ne nyansa ne me de bɛkye na wiase bɛba bra ma ne ma guase afi wo hia Jesus ya niema se ye nyina obeda ne nipa hunu was nipa nisuro no bo na epiepie baako na epiepie baako na epiepie baako bo na ho ofe pie na ne form ne shape na epie na dwuma epie na ne kase ye epie enti wo hunu se nanse wo timi ka kye se nanse de ekoyie ma wo hwese nya wo ho asia ye fe na nso woni eda woni akon ka kye se ekoyie ma bi kura mpa ada day no woni 1 cedi in your pocket. Nanso tumi hwe manim ka se wo ho aye fe. Nanse de ekoyie nanse de wo mfa ni agro kura o atade kura mpa hye ka bi kura mpa asa ada no wantumi anto so woto so nso anto papa bi po de na nyumre kura wo konda no wanya duane mpa ani nanso Christ ya wo de wo ho abɔ no wo yi wani monyam pie wo wo komre mu wani mu glasie mre mu wo yi wo ho fa pie wo hye asie mre mu wo yi wo mpaja pie emra eniema edi wani a wo suo no nyame yi mu awe kyekyere pie enti wo hye wo hawa wo nam nyina chi no obetumi hwew e de kyekyere ne ho we. That's right. When you get here, what wouldn't you say no? And you might just said, and you must secret. Obetumi was a sister. Nancy, you wish you couldn't you. You wouldn't have a daughter children. Hey, wouldn't be a mere family. Nancy will be to show and the children. That's right. And you Christo Mupe. To us 1 million as soon. That's right. It was say, Nya what family in it is our daughter. Nya wo fa we ade a wo bi wa ya wonni bia wo su ho no wo bi wa sage no no woda wo na wo wonni woda. That's right. Abiade bia to wonu ma na ye wode. That's right. Nyame na ye wo sa wo yi ne ma ene ma ye de asie epiepie se ne ma eba ne nkyenya me kamfo din bia ma. That's right. Me kamfo tumi bia ma. That's right. Me kamfo papa bia ma. That's right. Me kamfo asendua bia ma. Me kamfo nyame adwene That's kyerɛ. right. So be ma wo ho kan no opagya wani asi asendua so na woni asendua na ka boma ye ba ko a akokɔ ba ta ne betse na tabla mu wode wo be hye ne ntaba na se na wo munye mapa ekɔ ye ne be pie ma ko ebe pie makoma amen nyame beka ni nyina abomu na obegyina so yi wani mu onyama pie be beka ye ye kyerɛ o emre te se yes me beka nyame asomdue kyerɛ o emre te se yes me beka nyame do kyerɛ o emre te se yes that's right me beka nyame moni da so kyerɛ o emre a te se yes that's right me beka nyame mu mpagya kyerɛ o emre a te se yes that's right Awurade nhyira. Amen. Wona make us Awurade nhyira wo. Amen. Tie me se wunyame wo nhyira wo. Amen. Abusuafo me se wunyame wo nhyira wo. Amen. Kase Awurade boa me. Awurade boa me. Kase Awurade boa me. Awurade boa me. Kase Awurade boa me. Awurade boa me. Hwade bi. Ahinta sem bi wo ha. Verse number 21 bi ni mu. Ɛna de wasie no nyina akeka trotro mu. Na ɛma ne ho so akɔyɛ asɔre da kronkron Awurade. Ɛde ɛnya asɔre da.
asɔre dan dan yɛ yɛsie ne nyame nkurɔfoɔ hyia mu ɛbɔ wɔ Nyankopɔn. In the days of the disciples, wɔn nanteɛ, wɔn ahosiesie, wɔn nneyɛ, bere a wɔmmie wɔn nipa bi tumi hyɛ ka sɛ Christ wɔnni, Kristo wɔnni, nipa bi hyɛ wɔn abrabɔ ɛma wɔn kɔndɔ nyamesom ɛgyi wɔn akyi ɛkɔ asɔre. Nyame siesie wɔ nim guasie mmiri. Amen. Wɔn nyame siesie wɔ ateeteɛ na wɔhwe asie mmiri. Amen. Na wɔn nyame bɛma nipa bi ahyɛw. Wɔyi n'anim wɔn nyam adi ɛwɔ mu. Nipa bi bɛgyina akyi ahyɛw. Na wakasa ha wɔyɛ de nyame tumi yɛ. Amen. Nyame dane wɔ asɔre dan. Amen. Beshan komese wo nyame dane wo asɔre dan. Amen. Emre ti se ye mu. Emre nipa nyina hu w'anim guaseɛ ne wateteɛ ne wahwe aseɛ. Wo nitan a enema bi edi w'ani a wo bere wo su no. Nyame ɛyɛ nneɛma foforo bi. Amanipa bi ahwɛ na obisa wo sɛ ɛkɔba ne sɛn ɛyɛ den. Na waka kyerɛ wɔn sɛ Jesus ya mede mani si ne so no. Ɛna wayi mani mo nyama pie ɛwɔ mahwe aseɛ ne manim guaseɛ ne kasa ne wo Jesus no ye bedi wachi akohwehwe ne bi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hey, wo mie wa no nkasa. Nanso wo nante ye betwe akra me ne. Wo nkogina bontene ntie mu. Nanso wa hosiesie wo nante ye wo ne ye betwe akra me. Nyame de wo nipa bia be ya sori da ye me. Amen. Wo na me hye sankom. Se asɔre da esi hɔ ɛdan no ɛnkasa nanso eduru sɛ ɛnɛ Sunday sɛ nye yare yi ne mmara aba ɛdan no nkasa ɛmfrɛ wɔ biara nanso wo bɛsɔre ahomakye adware ato afiwa wɔ ka atuka no ba wo kwan hɔ sɛ me kɔ asɔre ɛdan no nkasa ɛmba mfie honhom bi wɔ dan no baabi a yɛato dine sɛ nyame fie nie eti no Pastor lo say awurade ɛdan ya mesia mawudini yi sɛ yare bi ba sɛ wɔhaw bi sɛ amane bi sɛ nimbiasie bi sɛ mfomsuo bi ba na wo mma begyina fie ha na wɔpagya wɔn nsa na wɔsufrɛ wa wodi ye wo fie ha senti sane firi soro ɛbɛgye wo ma no so ne hwɛ wo. Amen. Yare mu animbiasie ahweasie mu ɛna nyame se wo ɔkeka nneɛma bi asisi ani na wɔde wayɛ asɔre dan ama ne din. Eti woni wo bɛte na fie na su nipa bedwane aba wo hɔ no mo abɛpa brabo mu muai. That's right. Wo na make kasa saso na wo na me hyɛ nkom gato. Amen. Woni a woni wo mo te fie wo mie wa no nka hwe na so wo bi wo haw bi a they will run to you. Amen. Wo bi fa jamu a that person will come to you. Amen. Ose nyame keka nneɛma bi asim na wadane wo ayasɔre da. Amen. It was na munni mu sɛ mu nipa bia ɛyɛ honhom konkona munni afina kɔpɔ hɔ na asɔre da. That's right. Hallelujah. Amen. Kase rade boa me. Erati boa me. When nyame keka nneɛma bi atoto mu na wɔde wayɛ ne fie wɔde wayɛ na asɔre dan wɔde ne din ato so na wɔde watwe akra ɛde ahyɛ ne ho anim. That's right. Ensiwi. Amen. Wona me se ensiwi. Amen. Ade nyina ma ensiwi. Amen. Ade nyina ma ensiwi. Amen. Wonya me keka nyama bi ntoto mu. Amen. Nyama bi a wode asie, nyama bi a asie eso akata ayere fi wabra bomu no. Wonya me na no pay, wode wakoma ama no na wode wani asi ne so no. Tumi e woni mu no ebowura ho. Amen. Enwi faso bi ni tan faso bi ntumu. Na wo mu ne ma eso akata no empie pie ma. Amen. No nyame mfa wabra bonya sore dan. Emma ne dini onyame ma nipa bi hwawo so. Emehunukra oni miribi Kristosom tira me ka kire we Kristosom enye no ane se na me nware na maware ye kwa sorry because of our. That's right. Yansum Kristo because of our war. Yansum Kristo because of adwuma. That's right. What you are doing we say show utima ugo Nyankopon say oye magician eti na asofo bebre so adam magicians. Yes. Let's so for when we tie me dey the Father Francis Otu Aseremo men kan kire wo bi dase maben me wo omo a wo mo aben no menka ho. That's right. Asofo no wo mo aben no be se me Otu Aseremo menka ho. Nipa ba ko pe na waben nipa ba ko pe na wotuni only Jesus. That's right. Me kan fu nya me kanya me asa me kanya me adwene
me leading nipa ko Christ nkyɛn kɔ nkwagyie. That's right. Wo pesofo a wa binti so anse wontimi ntina faako. Ufi ha na aka ɛna mekɔgye wai mekɔgye we wo pɛ de wa ben. Wo nipa bi aso bi a wo hye. Yɛ tena se tie nyame asɛm. Yɛ ka nyame adwese ko pɔma. Yɛ mabrabɔ mo de da so. Yɛ manipa brabɔ e be se Christ. Ne nipa hye no so akonkwaji. That is Christ's soul. That's right. Did you want to feel baby? I wouldn't know. The trust send me a council. Hey, Father, we've been a count once and cheer me. I said, what dear, we jump. What paper, wash it, to me, we attach it. There's a point of correction. Maybe what was the wanting about how the answer. Yes. One more being a one more show, me young Kunyan and come. Me young Kunya, you for me, and Mr. For me, Kenya. That's right. Ha, Casarade Boame. Miss me, you never saw for me, Kenya, and the chimney pa. Through one summon some. Put Christo, let Christo, I want a brother. Casarade Boame, Eradi Boame. Zachariah, Eradi Boame. Zachariah, Eradi Boame. Eradi Shra. On your cassia, wanting any munshiro. When you went in ye, many papantos was soon San Michel. No upon show any more. What to do an amount. That's right. First will be the time, first will be a child who was here in your. That's right. Or soon was one to was us. Amen. No upon show any more. Amen. And see we. Amen. Said yes, you clear. Amen. Some vampire. Heavenly Father, in the name of Jesus, I prophesy over the lives of your people. That in the name of Jesus Christ, you will cause everything that is hidden in their lives to be made manifest by the light of your word. In the mighty name of Jesus, according as you have used your servant to teach us today, even in our difficult moments, even in our trying times, even in our hard times, may we be seen at the temples of God. May we be seen as the temples of God. In the mighty name of Jesus. And you as the temple of God, may people run to you for help. And when they come to you for help, may the Lord give you a solution to give to them. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. May the Lord give you a solution to give to them. In the mighty name of Jesus. As a mother hen protects her chicks, I pray in the name of Jesus, so shall the Lord protect you. Amen. Even in this time, so shall the Lord protect you. Amen. Even in this time, so shall the Lord preserve your children. Amen. Even in this time, so shall the Lord preserve your business. Amen. In the mighty name of Jesus, may the Lord bless you and keep you. Even in Jesus' name. Amen. Amen. I wish you for Father Francis Otuas Rebo, New Hope Universal Church. Amen. Amen. And then you rain a last day of our 21 days program. And then about oh yes. I never said one as some was sending many more young. Near Mammy and son. And you rain 5:30. You're ready for Mammy. Communion wine. Fruits be a year. Any oil, Mammy, the ma beginning of the program. Yes, I know me and say we're ready. When you are in the bank to a copy bito. When you been so and so, no problem, friends, work at home. Communion wine, fruits be a whoopee, pineapple, pawpaw, whatever, be a whoopee. And the oil now, beginning of the 21 days program, with the man, the castle festival. Sam Rana and Rain and my son, my shame was sorry then. To make them was sorry then. Eh, be a one to me, I'm meant to win, maybe one casacope. That's right. Now, I know about some kind of mature near mammy in some way, the idea by a dear program, no, and then you way. Oh, Bompire, kind. And more real film, Jack, one pipe. And I didn't saw me move. May she see a one pagan. May money on family secret. May toast in a one shaman.
Oma me akandifoɔ ani, akandifoɔ ano, akandifoɔ aso, akandifoɔ akoma, akandifoɔ adwene. Awurade ma me ne mu asomdwie. Amen. Me fie ne mabusua mu. Kamera te sɛ yɛn. Ɛma wo mfiri me da. Wo mpaebɔ. Wo mpaebɔ ne kita me. So me mu fa me kosi ase. Let's share the grace. The grace of our Lord Jesus Christ, The love of God, fellowship of the Holy Spirit, be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. We shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Christ in you, the hope of glory. Christ in you, The hope of glory. Jesus Christ of Nazareth in you all. The hope of glory. You, and you. I love you We love you with all too. my heart. I know Mr. Asro Bimu. Me dog. Also so dog. That's right. And ma woda wode mami esonti. Domi ko si ase. Na me nshira. Amen. E be shia bi. Bye bye. We thank the Lord for such an awesome revelatory word from our Father Francis Otuosribo. Please listen to this very important announcement. Today marks the end of our 21 days of restoration and our week of miracles. So we'll be gathering this evening at 5:30 p.m. for the climax of the program. This is one of the most important meetings you will ever attend in your life. It is true that we may not be gathered in the church, but wherever you are, your home, your office, in your car is good enough. Make a date with us at 5:30 p.m. as God uses his servant, Father Francis Otuosribo, to bring restoration and miracles into your life and into your family. There are 3 items that you should make ready before the programs or before the program tonight. Number 1, you need to get a communion wine. Number 2, you need to get any fruit of your choice. And number 3, the anointing oil that we started the program with. If you don't have that anointing oil, you can buy any oil. And if you still can't get that, you can just add water and that will be enough. So don't forget, these 3 items will be used in the evening for a very important spiritual direction. Visit our Facebook page, New Hope Universal Church. Like the page and share. Same way, visit our YouTube channel, New Hope Universal Church. Subscribe to the channel, turn on the notification button, and you will always get the latest sermons coming from our Father, Father Francis Otuosribo. As the nation of the city of Accra and Kumasi goes into partial lockdown today, we pray that you all act according to the laws. Don't land yourself into trouble. Avoid unnecessary handshakes. Avoid crowded places. After all, of course, you can't go to a crowded place when you are in your house. So try as much as possible to stay at home. Till we come your way in the evening, may the Lord bless you. May the Lord keep you. And may the Lord preserve you. Even in Jesus' name. Amen.